Hey ପିଲାମାନେ welcome back to our YouTube channel Route Tutorial। तो बेसिकली पिलाମାନେ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସେସନ୍ସରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସେସନ୍ସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର ବା URL ତମେ ତାକୁ କହିପାରିବ। ତ URL ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିଥିଲେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ସ ଦେଖିବା ତ ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଲେଟ୍ସ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ ତମକୁ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ସେ ଦେଖାଯିବ। ତ ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟରରେ ଆମେ ୟୁଆରଏଲ୍ ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ନା ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ସହିତ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଢ଼ିଥିଲେ, ତାର କ'ଣ ପାର୍ଟସ୍ ସବୁ ରହିଛି ୟୁଆରଏଲ୍ ର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ସ ମାନେ ମଝିରେ କୋଉଟା କ'ଣ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କୋଉଟା ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ କୋଉଟା ପାଥ୍ କୋଉଟା କ୍ୱେରି କୋଉଟା ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ କୋଉଟା ପୋର୍ଟ ନମ୍ବର କୋଉଟା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଅଲ୍ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିଥିଲେ। ତାର ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସହିତ କରିକି ଦେଖେଇଥିଲି। ତାପରେ କେମିତି ୟୁଆରଏଲ୍ କାମ ବି କରେ କହିଥିଲି। ତାର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିଥିଲେ। ତ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ ଉପରେ ଆଇ ବଟନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସିମ୍ପଲି ଯାଅ ସେଠି ଟ୍ୟାପ୍ ମାର ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଅଲଗା କିଛି ଚାପ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକର ଅଲଗା କିଛି ଚାପ୍ଟର୍ସ ଯାହା ବି କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ତ ତାର କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବା ଲେକ୍ଚର୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ସରେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ସରି ଆମର ଅଲ୍ ଚାପ୍ଟର୍ସର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କି ଯାଅ ସିମ୍ପଲି ୟୁଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ତ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ସବୁ ଚାପ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଲେକ୍ଚର 1 ଲେକ୍ଚର 2 ଏମିତି ଲେଖା ହେଇକି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦିଆହେଇଛି। ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଆଉ ଟାଇଟଲ୍ ଦେଖି ତମେ ଇଜିଲି ତାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବ ଜାଣିପାରିବ। तो जो भी पिलाମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛ ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓଟିକି ପୁରା ଦେଖ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାହା ବି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତମେ ତାର ଆଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ମିଳିଯିବ ତମକୁ। ତ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆମର ନୋଟ୍ସ PDF ଯାହା ବି କିଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲିଙ୍କ୍ ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ସରେ ଅଛି, ସେଠୁ ତମେ ଚାହିଁକି ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ହି କମ୍ ଦିନ ରହିଲା, ତ ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ ମାସେ ଭଳିଆ ରହିଲା କି ମାସେ ହାଫ୍ ଭଳିଆ ରହିଲା। ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ କରିବା ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ପଳେଇଲା, ଜାନୁଆରୀ ପଳେଇଲା ସରି ପଳେଇବ ଫେବୃଆରୀ 15 ପରୀକ୍ଷା। ତ ପିଲାମାନେ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ କିଛି ବି ନଥିବ, ଯେମିତି ଫେବୃଆରୀ ଆଉ ଯେଉଁ 15 ଦିନ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ରିଲାକ୍ସ କରିକି ବାସ୍ ରିଭିଜନ୍ କରିବ, ଆଉ କିଛି ବି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପାଖାପାଖି 90ରୁ 95% ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆହୁରି ଆଉ 4-5ଟା ଲେକ୍ଚର ଯାହା ବି କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି ସେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜି ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସର କି କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ରହୁଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଏରା ସବୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ମୁଁ ତମକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ଆଉ 3ଟା ଲେକ୍ଚର୍ସ ଆମର ରହିଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ଟୁଲ୍ସ, ଭଏସ୍ ମେଲ୍ ବା ଚାଟିଂ ଫାଟିଂ IRC ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ଯାହା ବି କିଛି ରହିଲା। ତାପରେ ଆମର ୱେୟାରଲେସ୍ ମୋବାଇଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ 3ଟା ପଢ଼ିଦେଲେ ଏଇ 3ଟା ଲେକ୍ଚର୍ସ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ ରେକର୍ଡ଼ ତାର ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଏସବୁରେ କରିସାରିଥିଲି, ମୋ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଆଉଥରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅଫସୋସ। ତ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବେସିକାଲି ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସର କି କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ବେସିକାଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା, ହ୍ୱେନ୍ ୟୁଜିଂ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦେୟାର ଆର୍ ମେନି ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କନସେପ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଆଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଟର୍ମ ଆଉ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ କ'ଣ କରେ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରେ ଆଗେ। To help the understand how the web works, we will break down the basics elements: web pages, websites, web servers, search engines, web browsers. This term refers to the different aspects of internet, and although they are related, they serve a distinct purposes. तो बेसिकली आम इंटरनेट यूज कला बेले सर्भर कोटा, वेब पेज कोटा, वेबसाइट्स कोटा बा आमर सर्च इंजिन कौन, वेब ब्राउजर्स कौन, ये सब जिन पिला कन्फ्यूजिंग करे। बहुत सारा पिला भी तुम जान नथिबो ये सब जिनसरा कौन। तो जो भी पिला जान आम प्रीवियस वीडियो जाइए देख, प्रीवियसली जहाँ भी किसी लेक्चर सब टाइटल दिखाई तो सिंपली लिखिदेव, टाइटल मारिदेव इंटरनेट एप्लिकेशंस बाय राउट ट्यूटोरियल। तो मारिदेकी आमर प्रीवियस वीडियो गुड़ाक देख, डिटेल सब जिन अच्छी डिटेल ओडिया आईटी पढ़ाई यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट रे पुणी अच्छी, तुम जाइए देख।
ତ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି କନସେପ୍ଟ ରହିଲା, ଆମର ଇଂଲିଶ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ରହିଲା ସବୁ ଇଣ୍ଟରନେଟର ଯାହା ବି କିଛି, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ। ତ ଏଇ ସବୁ ରେଫର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ତ ସେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରନେଟର ବନା ଯାଇଛି, ଦିଆ ହେଇଛି। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପର୍ପୋଜେସ୍ ତାର ରହିଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ୟୁଜେସ୍ ତାର ରହିଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ୱେବ୍ ପେଜ୍ କ'ଣ। So web page basically कौन कहला, a web page is a document that can be displayed in a web browser such as Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari. Think of a web page as a one of the individual pieces of a website. When you visit a website, what you see is usually a web page. तो बेसिकली वेब पेजଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର। ସିଏ ଆମର ଡିସପ୍ଲେଡ୍ ହୁଏ କୋଉଠି ନା ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ସରେ। ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର କୋଉଟା ନା ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଆମର ଏଜ୍ ଆସୁଛି ବା ଫାୟାରଫକ୍ସ ଆସିଲା, ଅପେରା ମିନି ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ। ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଯୋଉ ପେଜ୍ ତମେ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରୁଛ, ପେଜ୍ ସବୁ ଦେଖୁଛ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ୱେବ୍ ପେଜ୍, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ठीक है वेब पेज का ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆମର ପିସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ୱେବସାଇଟ୍ସ, ସେଇଟାକୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ଭଳିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ସ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ, ସିଏ ତମେ ସେଇଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛ ନା ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ସବୁ ପେଜ୍ ଆକାରରେ ଦେଖୁଛ। ତ HTML କ'ଣ କହିଲା, HTML ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଆର୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ରିଟନ୍ ଇନ୍ HTML ବା ହାଇପର ଟେକ୍ସଟ ମାର୍କଅପ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତମେ ଜାଣିଥିବ HTML ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏ ୱେବ୍ ପେଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍। web page can include ଆମର କ'ଣ ନା ଟେକ୍ସଟ ରହିବ। ଦ ମେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପେଜ୍ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ଟେକ୍ସଟ ରୁହେ, ତା ସହିତ ଇମେଜ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି କିଛି ରୁହେ, ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ପେଜ୍ ସହିତ ହୁଏ ମିଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ସ ହୁଏ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ହାଉ ଦ ପେଜ୍ ଲୁକ୍ସ, କଲର୍ ତାର ଫଣ୍ଟସ୍ ରହିବ। ଅଫନ୍ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ହୁଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା CSS ଦ୍ୱାରା, କାସ୍କେଡିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରୁହେ, ଦିଏ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଫ୍ଟୱେयर ରିଟନ୍ ଇନ୍ ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ that can make a page interactive by responding to the user's action such as clicking a button। ପିଲାମାନେ ବେସିକାଲି କ'ଣ କହିଲା, HTML ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍। ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା, ସେ ସବୁ ବେସିକାଲି ଆମେ କୋଉଥିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଲେଖାଯାଏ, HTML ରେ ସେ ସବୁ ବେସିକାଲି ରିଟର୍ନ କରାଯାଏ ବା ଲେଖାଯାଏ। ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ ସହିତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମର ସବୁ HTML ରେ ଲେଖାଯାଏ। HTML ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଜାଣିଥିବ ହାଇପର ଟେକ୍ସଟ ମାର୍କଅପ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଆମର ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହୁଏ କ'ଣ ନା ଟେକ୍ସଟରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହୁଏ। ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଟେକ୍ସଟ ବି ଥିବ, ଇମେଜେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଥାଏ, ତାର ଷ୍ଟାଇଲିଂ କୋଉଟା ରହିବ, କ'ଣ କୋଉଟା ଫଣ୍ଟସ୍ ରହିବ, କୋଉଟା କୋଉ କଲର୍ ହବ, ସବୁ ଆମର କାହା ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଏ, CSS ବା କାସ୍କେଡିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସିଟ୍ସ ଯାହା ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ଆଉ ତାପରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟସ୍ ରହୁଛି। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟସ୍ ମାନେ ଦେଖ ବଟନଟାରେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କ'ଣ ହବ, କି ମୁଁ ଏଟାକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲେ ସେ ତଳକୁ ଯିବ କି କ'ଣ କରିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେ ସବୁ ଲେଖାଯାଏ କୋଉଥିରେ, ୱେବସାଇଟ୍ସକୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଜାଭା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଏ। ସିଏ ଆମର ପେଜ୍କୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ କରେ, ରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ କରେ ୟୁଜର୍ସର ଆକ୍ସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଯେମିତିକି ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କହିଲା, ଇଚ୍ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ହାଜ୍ ଏ ୟୁନିକ୍ URL ବା ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର which is its address on the web। ସବୁ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ URL ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ କାହାର ନା ୱେବ୍ର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ୱେବସାଇଟ୍ସ କ'ଣ। website basically କ'ଣ କହିଲା, a website is a collection of web pages that are connected through the hyperlinks share a common domain name। For example, a business might have a website with different web pages for home, about or service contract। ତ ବେସିକାଲି ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଜାଣିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ୱେବ୍ରେ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଏ ବ୍ରାଉଜର୍ସରେ। ୱେବସାଇଟ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ୍ସ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ କୁହାଯିବ। କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥ୍ରୋ ସେମାନେ ସବୁ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଥ୍ରୋ ହାଇପର ଲିଙ୍କ। ହାଇପର ମିନ୍ ସବୁ ଦେଖ ନେଟ୍ ତମେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ମେଞ୍ଚେ ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି, ତମେ ସେ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍କୁ ନେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍କୁ ନେଉଛି। ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହାଇପର ଲିଙ୍କ ମାନେ ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟେଡ୍, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍। ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହାଇପର ଲିଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍, ତାଙ୍କର ସବୁଥିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମନ୍ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ବିଜନେସ୍ ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ସ ଥାଏ,
ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍ସ କିନ୍ତୁ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପେଜେସ୍ ଥାଏ, କେମିତିକି ତାର ହୋମ୍ ସେକ୍ସନ୍ସ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଏବାଉଟ୍ ଅସ୍‌ରେ ତାର ଏବାଉଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ସ ରହିବ, ସର୍ଭିସେସ୍ ଜାଗାରେ ସର୍ଭିସ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି। all these all these pages are and users can navigate between them by clicking on links। ଏ ପେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ନିଜ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ୟୁଜର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନାଭିଗେଟ୍ କରନ୍ତି, କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନାଭିଗେଟ୍ କରନ୍ତି। ହୋମ୍ ପେଜ୍ ବେସିକାଲି କ'ଣ କହିଲା, ଦ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଦ main entry point for a websites providing links to the other progress within the site। ତ ହୋମ୍ ପେଜ୍‌ଟା ଆମର କ'ଣ ନା ୟୁଜୁଆଲି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ସର ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେ ଆମକୁ ଲିଙ୍କ୍ ଅଦର ପେଜେସ୍‌କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାଇଟ୍‌ରେ ଆମେ ପଶନ୍ତି। ତ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ କ'ଣ ବେସିକାଲି କହିଲା, ୱେବସାଇଟ୍ସ ହାଭ୍ ୟୁନିକ୍ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ସଚ୍ ଆଜ୍ www.example.com which users types into a browser's address bar to access the site। ତ ବେସିକାଲି ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ଆମର କ'ଣ କହିଲା, ୱେବସାଇଟ୍‌ର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ଥାଏ ଯେମିତିକି www.example.com। ମୁଁ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ଉପରେ ଆଉ ଏତେ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରୁନି, ଅଲରେଡି ଆମେ ସବୁ କଭର କରିଛନ୍ତି, ତ ଏତେ ଆଉ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରୁନି, ଭିଡ଼ିଓ ନହେଲେ ଲଙ୍ଗ ହବ। ସିଙ୍ଗଲ ପେଜ୍ ବେସିକାଲି ୱେବସାଇଟ୍ସ କ'ଣ କହିଲା, ସିଙ୍ଗଲ ପେଜ୍ ୱେବସାଇଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କନସିଷ୍ଟ some websites consist of just one long page, often uh, referred to as a single page websites, where all users scroll to view all the content। तो सिंगल पेज वेबसाइट्स बेसिकली कौन कहला, सब वेबसाइट्स गुड़ाक किछि किछि वेबसाइट्स गुड़ाक ଆମର ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ ବଡ଼ ପେଜ୍ ଥିବ, ସେଇଥିରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଥିରେ ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ସିଙ୍ଗଲ ପେଜ୍ ୱେବସାଇଟ୍ସ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଠିକି ୟୁଜର ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବ। So a website is stored on a web server and its web pages are organized so they can be accessed easily through links। तो वेबसाइट्सटा ଆମର କୋଉଠି ଷ୍ଟୋର ହୁଏ ନା ୱେବ୍ ସର୍ଭରରେ ଷ୍ଟୋର ହୁଏ, ତାର ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏମିତି ୱେରେ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଥ୍ରୋରୁ ଆଉ ଯୋଉଟାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରି ହବ। ବେସିକାଲି ଏରା ଆହୁରି ଏତେ ରହିଲାଣି ପଢ଼ିବା। ତ ୱେବ୍ ସର୍ଭର ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ କହିଲା, ୱେବ୍ ସର୍ଭର। ତ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କହିଲା, ଏ ୱେବ୍ ସର୍ଭର ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡେଲିଭର୍ସ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଟୁ ୟୁଜର୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେମ୍। ବେସିକାଲି ୱେବ୍ ସର୍ଭର ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟେ, ସିଏ ଆମର ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖେ ଯାହା ବି କିଛି ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଆମକୁ ଡେଲିଭର କରିବାର ଥିବ ବା ରିସୋର୍ସ କରିବାର ଥିବ ୟୁଜର୍ସକୁ, ସେ ସବୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ସିଏ ରେସ୍ପନ୍ସ କରେ। The web server hosts the website, meaning it make the website accessible to users via internet। तो web server टा ଆମର host करे website गुड़ाକୁ, host କରିବା meaning କ'ଣ ନା website ଗୁଡ଼ାକୁ ୟୁଜର୍ସ ମାନେ access କରିବା ପାଇଁ ସେ helps କରେ। When you type a website's URL into your browser, the browser send a request to the web server where the site is stored and the server send back to the requested page। ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ର ୟୁଆରଏଲ୍ ତମ ବ୍ରାଉଜରରେ ଲେଖ, ବ୍ରାଉଜର ସେଣ୍ଡ କରିବ ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟାକୁ କାହାକୁ ନା ୱେବ୍ ସର୍ଭର ପାଖକୁ, ତାପରେ ସେ ସାଇଟ୍ଟା ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିବ ଯୋଉଠି ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିବ, ତ ସର୍ଭର ସେଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ଯାହା ବି କିଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ପେଜ୍ ଥିବ। ତ ହୋଷ୍ଟିଂ କ'ଣ କହିଲା ନା ଏ ୱେବ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ଇଜ୍ ଦ service that stores the website's file on a server making them available to users on the web। ତ ହୋଷ୍ଟିଂ କ'ଣ ଗଲା, ହୋଷ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସର୍ଭିସଟେ, ଗୋଟେ କାମଟେ ଯାହାକି ଆମର ଷ୍ଟୋର କରେ ୱେବସାଇଟ୍ର ଯେତିକି ସବୁ ଫାଇଲ୍ ସବୁ ସର୍ଭରରେ ଷ୍ଟୋର କରେ, ଆଉ ତାକୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରେ ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରେ କାହାକୁ ନା ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥ୍ରୋ ଦ ୱେବ୍। Multiple websites ବେସିକାଲି କ'ଣ କହିଲା, a single web server can host many websites। For example, a hosting company may manage hundred of even thousands of websites on a single server। ତ ମଲ୍ଟିପୁଲ ୱେବସାଇଟ୍ସ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ୱେବ୍ ସର୍ଭର ହୋଷ୍ଟ କରିପାରିବ ମଲ୍ଟିପୁଲ ୱେବସାଇଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ହୋଷ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଆମର ସବୁ ରହୁଛି ଯେମିତି ଆଲିବାବା, ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ବିଗ୍ ଡାଡି ଯାହା ବି କିଛି ରହୁଛି, କିମ୍ବା ଆମର ରହୁଛି ହୋଷ୍ଟିଙ୍ଗର ରହୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଗୁଗୁଲ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ରହୁଛି, ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ଆମର ଆମାଜନ୍ସର ବି ରହୁଛି। ତ ବହୁତ ସାରା ଆମର ସର୍ଭର ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭର ସେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ୱେବସାଇଟ୍ସକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରେ।
ତ ଆମର କମନ ଇସ୍ୟୁଜ କଣ ନା ଇଫ୍ someone says my website is down it is usually means that the web server is not responding and user cannot access the websites। ତ ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତି ସର୍ଭର ଡାଉନ ମାନେ ମୋ ୱେବସାଇଟ ଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି ବା ମୋ ସର୍ଭର ଚାଲୁନି, ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ମିନିଂଟା କଣ? ଆମର ସର୍ଭର ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରେ ନାହିଁ। ସର୍ଭରର କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ପାଇଁ, କିଛିଟା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ସେ ସର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରେ ନାହିଁ, ୟୁଜର ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଆକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ୟୁଜର ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ ୱେବସାଇଟ୍ସ କି, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ମୋ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଅଛି। ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋଟ୍ ଦ ୱେବସାଇଟ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ୱେବ ସର୍ଭର ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଣ୍ଡ ଡେଲିଭର ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ନା ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ସ ଆମର ରେଫର୍ସ କରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୱେବ ସର୍ଭରଟେ ରେଫର କରିବ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯୋଉଠିକି ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିବ ଯାହା କିଛି ଡେଲିଭର ହବ। ନେକ୍ସଟ ଆମର କଣ କହିଲା ନା ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍। ତ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବେସିକାଲି କଣ କହୁଛି, ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ଦେଖିବା। ତ ଆମର ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ କହିଲା କଣ ନା ଏ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୱେବସାଇଟ୍। ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟାଇପ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ହେଲ୍ପ করে ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ବା ଅଦର ୱେବସାଇଟ୍ସ। ତ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲ କାଇଣ୍ଡର ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାହାକି ହେଲ୍ପ କରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ବା ଅଲଗା ୱେବସାଇଟ୍କି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ, ଯେମିତିକି ଗୁଗୁଲର ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହୁଛି, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ବିଙ୍ଗ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହୁଛି, ଏମିତି ଆଉ। ତ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଗୁଗୁଲ, ବିଙ୍ଗ, ୟାହୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହାଭ୍ ଥ୍ରୀ ମେନ୍ ଟାସ୍କ। ତ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ର କ'ଣ ତିନିଟା ମେନ୍ ଟାସ୍କ ଅଛି ଜାଣିବା କ'ଣ? ୱେବ୍ crawling, web crawling search engines use automated programs called crawlers or spiders to visit and scan the all web pages on internet। ତ ଆମର ୱେବ୍ କ୍ରଲିଂ ବେସିକାଲି କ'ଣ କହିଲା, ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆମର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଅଟୋମେଟେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରଲର୍ସ ଆଉ ସ୍ପାଇଡର୍ସ। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତି ସବୁ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଯାହା ବି କିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ କ'ଣ କରେ, ଆଫ୍ଟର ସ୍କାନିଂ ଦ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଦ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ କି ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ key informations such as keywords, headings, tags ଯାହା ବି କିଛି ଆମର ଷ୍ଟୋର କରେ। About these pages it is index, this allows the search engine quickly retrieve the relevant results। ତମେ କହିବ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବାର କେମିତି ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ ଟାଇପ୍ର। ଆଫ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ସ୍କାନିଂ ହେଇଯିବ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ୱେବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଆମର କ'ଣ କରିବ, ଷ୍ଟୋର କରେ କି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯେମିତି କିୱାର୍ଡସ୍ ହେଇଗଲା, ହେଡିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ଟ୍ୟାଗ୍ସ ହେଇଗଲା, ଯାହା ବି କିଛି କାହା ବିଷୟରେ ନା ଯେଉଁ ପେଜେସ୍ ଭିତରେ, ସେଇଟା ଆମର କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଦିସ୍ ଆଲାଉ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟୁ କୁଇକଲି ରିଟ୍ରିଭ୍ ରିଲିଭେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟସ୍। ତ ଏଇଟା ଆମର ଆଲାଉ କରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ କି ଜଲ୍ଦି ଆମର ରେଜଲ୍ଟସ୍ ଦେବାରେ। ତ ସର୍ଚ୍ଚିଂ ବେସିକାଲି କହିଲା ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଏଣ୍ଟର ଏ କ୍ୱେରି ଟର୍ମ search terms into a search engine, it looks to it index and provides a list of web pages that match your search terms। ସର୍ଚ୍ଚିଂ କ'ଣ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେରି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ବା ଟର୍ମ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ, ଇଏ ଆମର କ'ଣ ଲୁକ୍ସ ଥ୍ରୋ ଗୋଟେ ଇଏ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆଉ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଆମର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୟୁର ସର୍ଚ୍ଚ ଟର୍ମସ୍। ଆମର ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, କ୍ୟାସ୍ ଆମର କହିଲା ଯେ some search engines like Google keep a cache of web pages, ଯେମିତିକି ଆମର କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଲା, ଗୁଗୁଲ ରହିଲା, ନହେଲେ କିଛିଟା କ୍ୟାଚ୍ ରୁହେ ଆମର ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ର। ଦିସ୍ ମିନ୍ସ they stores copies of web pages as they appeared when they were last indexed। if the current page has been updated or removed, or user can still access the cached version। ତ ବେସିକାଲି କ'ଣ ନା ସେଟା ୱେବସାଇଟ୍ସର ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କପି ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଆମର କ୍ୟାସ୍ରେ କପି ରଖିଦିଅନ୍ତି କାହାର ନା ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ର। ସିଏ ଆପିୟର ହୁଅନ୍ତି ଆମର କେତେବେଳେ ନା ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଏ ହେଇଥାଏ, ଲଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ କରେଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଅପଡେଟେଡ୍ ହୁଏ କି ରିମୁଭ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ୟୁଜର୍ସ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବ, ଆମର କ୍ୟାଶ୍ ଭର୍ଜନଟାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବ ତା ଥ୍ରୋରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ନା ସରି, ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଉଜର୍ସ ଆର୍ ଅଫନ୍ କନଫ୍ୟୁଜର୍ସ ବଟ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ। Search engine helps you to find web pages while a browser is the software used to access view them। ତ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଉ ବ୍ରାଉଜର ଗୋଟେ ଅଲଗା। ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆମର ହେଲ୍ପ କରେ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାରେ, ଯୋଉଠିକି ଆମର ବ୍ରାଉଜର୍ସଟା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଗୋଟେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଆକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତି ଭ୍ୟୁ
ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେସିକାଲି। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ନା ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ସ କ'ଣ, ତ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ସ ହେଉଛି ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ଇଜ୍ ଏ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସପ୍ଲେ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍। ତ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସଟେ, ସିଏ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଆକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ। ତ କମନ୍ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଆମର କ'ଣ ନା ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ସ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ ରହିଲା, ଫାୟାରଫକ୍ସ ରହିଲା, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏଜ୍, ସଫାରି ରହିଲା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କାମ କରେ ଆମର କ'ଣ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ। କେମିତି ସେଇଟା କାମ କରେ ସେଇଟା ଜାଣିବା। How it works when you type a URL into the browser address bar, the browser sends a request to the web server where the website is stored. The server responds by sending the web pages which the browser display on your screen. ତ ଇଏ କାମ କରେ କେମିତି, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ଆମର ଟାଇପ୍ କର ୟୁଆରଏଲ୍ କାହାର ନା ବ୍ରାଉଜର୍ସର ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ରେ, ବ୍ରାଉଜର ସେଣ୍ଡ କରିବ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା କାହାକୁ ନା ୱେବ୍ ସର୍ଭରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ସେଣ୍ଡ କରିବ, ଯୋଉଠିକି ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଷ୍ଟୋର ହେଇଛି ବା ହୋଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସେ ସର୍ଭର ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ସର୍ଭର ଆମର ରେସ୍ପଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ଦେବ ସେଟାକୁ କାହାକୁ ନା ୱେବ୍ ପେଜେସ୍କୁ, ଯୋଉ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ଟା ଖୋଜିବାର ଥିବ ସିଏ ରେସ୍ପନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଦେବ, ତାପରେ ସେ ବ୍ରାଉଜର୍ସଟା ଆମର ଡିସପ୍ଲେ କରାଇବ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। The rendering କ'ଣ ନା rendering the browsers read the HTML, CSS and JavaScript of a web pages and renders it or display it on screen। ତ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଟୋଟା ଆସିବ ନା କ'ଣ ୱେବ୍ ସର୍ଭରରୁ, ସେ କୋଡ୍ ସବୁ ଆସିବ, ତାପରେ ସେ କୋଡ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ରେଣ୍ଡରିଂ କରିକି ଆମର ଯାହା ବି କିଛି HTML, CSS, JavaScript ଥିବ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଆମର ରେଣ୍ଡର କରିକି ସେ ଡିସପ୍ଲେ କରେ କାହାକୁ ନା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ଆଡିସନାଲ ଫିଚର୍ସ କ'ଣ ନା ମୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ବ୍ରାଉଜର ସପୋର୍ଟ ଆଡିସନାଲ ଫିଚର୍ସ ସଚ୍ ଏଜ୍, ଆମର ବହୁତ ସାରା ଆଡିସନାଲ ଫିଚର୍ସ ରହୁଛି। ମୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ବ୍ରାଉଜର ସବୁ ସପୋର୍ଟ କଲେଣି ଆଡିସନାଲ ଫିଚର, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଫାୟାରଫକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ ହେଇଗଲା, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏଜ୍ ହେଇଗଲା, ଟ୍ୟାବ୍ ସବୁ ଆସେ allowing you open and navigate multiple web pages at once। ମଲ୍ଟିପୁଲ ୱେବସାଇଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏକାଥରେ ଦେଖିପାରିବା ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟ୍ୟାବ୍ସରେ। ଏକ୍ସଟେନସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲଗଇନ୍ ସବୁ ଇଏ ଆସିଗଲାଣି। ତ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଆଣ୍ଡ add functionalities to the browser such as blocking ads or managing passwords, ସବୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ସ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି, ପ୍ଲଗଇନ୍ସ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି, ଯେମିତିକି ଆମର ବ୍ରାଉଜର୍ସରେ କ'ଣ ନା ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବା ଆଡ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଆଉ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବା ପାସୱାର୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ, ସେଇ ସବୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ସ ଆମର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି। ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ ଏ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟୋର ୟୁର ବ୍ରାଉଜିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅର୍ କୁକିଜ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ସେସନ୍ସ ଏଣ୍ଡ। ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ ମିନ୍ସ ବେସିକାଲି ଯୋଉ ଇଗ୍ନୋର ଟ୍ୟାବ୍ ଆସିଲାଣି, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଏବେ ଆଡଭାନ୍ସ ଫିଚର୍ସ ସବୁ। Web browsers can also be used to access content on private network just to the public internet. For example, a company might have a internal web pages that only have employee can access। ତ କେମିତି ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମେ କ'ଣ ନା how web pages and web server, search engine and different browsers works together। କେମିତି ୱେବ୍ ପେଜ୍, ୱେବସାଇଟ୍, ୱେବ୍ ସର୍ଭର, ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉ ବ୍ରାଉଜର କେମିତି କାମ କରନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଜାଣିବା। ତ ଆକ୍ସେସିଂ ୱେବସାଇଟ୍ସ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଆକ୍ସେସିଂ ୱେବସାଇଟ୍ କି କେମିତି ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା। when we want to visit your website, you open your browser and type the website's domain name, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଯାହା ବି କିଛି ଥିଲା। ଦ ବ୍ରାଉଜର ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତମର ଯାହା ବି କିଛି ୱେବସାଇଟ୍କି ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ କ'ଣ କରିବ, ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ତମେ ଫୋନ୍ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ରେ ହଉ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ, ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, କି ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍ ଖୋଲିକି କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ ଖୋଲିକି ସେଠି ତମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ଯାହା ବି କିଛି। ଧର ମୁଁ ଏଇନା ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବି, ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍କୁ ଯିବି, facebook.com ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ତାପରେ ସେଇ କ'ଣ କଲା ବ୍ରାଉଜର୍ସ ଆମର ସେଣ୍ଡ କରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କାହାକୁ ନା facebook.comଟା ଯୋଉ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ଟା ଯୋଉ ସର୍ଭରରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇଛି ସେ ସର୍ଭରକୁ ହିଟ୍ କରିବ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ, where the website is hosted, ଯୋଉଠିକି ୱେବସାଇଟ୍ଟା ହୋଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବ। ସର୍ଭର ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ରେସ୍ପଣ୍ଡ ବାଇ ସେଣ୍ଡିଂ ଦ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ବ୍ରାଉଜର ଡିସପ୍ଲେ ଇଟ୍। ସର୍ଭର ଆମର କ'ଣ କରିବ, ଯୋଉ ସର୍ଭରରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିବ ଆମର facebook.com ସିଏ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଦେବ। ରେସ୍ପନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଦେଲେ ଆମର କାହା ପାଖକୁ ଆସିବ, ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଯାହା ବି କିଛି ଦେବ ବ୍ରାଉଜର ପାଖକୁ ଆସିବ, ବ୍ରାଉଜର ତାକୁ ଡିସପ୍ଲେ କରାଇବ। Finding a website means if you don't know the exact URL of website, you can use search engine। The search engine crawlers have already indexed millions of web pages। When you type your query into the search engine, it looks
So its index and provides a list of relevant web pages. ଦେଖ ମନେକର ତମକୁ ଏଇନା ଫେସବୁକ ର କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଫେସବୁକ ବୋଲି ତମେ ଜାଣିନ ଖାଲି ଫେସ କଣ ଏମିତି ଜାଣିଛ ବୁକ୍ ଫୁକ୍ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିନ କିଛି ଏକ୍ସାକ୍ଟ ୟୁଆରଏଲ ତମେ ଜାଣିନ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ତମେ ଜାଣିନ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ ର ଦେଖ ତମେ ଏଇନା ଜାଣିନ ଯେ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ କମ୍ କି ଡଟ୍ ଜିଓଭି ଡଟ୍ ଇନ୍ ତ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ୟୁଆରଏଲ ଜାଣିନ କିନ୍ତୁ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ତମେ ମାରି ଦଉଛ କି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଡମିସନ୍ସ ତମେ ମାରି ଦଉଛ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ସାଇଟଟା ଫାଷ୍ଟରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି କେମିତି ପଳେଇ ଆସୁଛି ନା ସେଇଠି କ୍ରଲର ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନରେ କ୍ରଲର ସବୁ ୟୁଜ କରୁଛ ମାନେ ମିଲିୟନ୍ସ ୱେବ ପେଜେସ୍ ଗୁଡାକ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା କ୍ରଲର୍ସ ଗୁଡାକରେ କ୍ରଲର୍ସରେ ଇଏ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେ ସେଇଠୁ ତମକୁ ସଜେସନ୍ସ ହିସାବରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତମେ ଅଧା ଲେଖିଥିବ ୱାର୍ଡଟା ଟୋଟାଲ ପଳେଇ ଯାଉଛି ସଜେସନ୍ସ ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ viewing the web pages basically କଣ କହିଲା once you select a result from the search engine your browser sends a request to the server hosting that web page the server sends back to the page and browser renders it for you to see ତ ଯେତେବେଳେ କଣ କରେ ନା ସିଲେକ୍ଟ କରେ ରେଜଲ୍ଟସ୍ ଗୁଡାକ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ ସିଲେକ୍ଟ କରେ ରେଜଲ୍ଟସ୍ ଗୁଡାକ କୋଉରା କୋଉରା ଦେଖିବାର ଅଛି ତାପରେ ତମ ବ୍ରାଉଜର୍ସ ପାଖକୁ ସେଣ୍ଡ କରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ସର୍ଭର ଆମର କଣ ହବ ସର୍ଭର ପାଖରୁ ବ୍ରାଉଜର କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯାଏ ତାପରେ ସେଇ ୱେବ ପେଜେସଟାକୁ ହୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ନା ଆମର ହୋଷ୍ଟ ତ ଆମର ସର୍ଭରରେ ହେଇଥାଏ ଆମର ସର୍ଭର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ଯାଏ ଆମର କୋଉଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ରାଉଜର୍ସରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସର୍ଭର ଆମର ସେଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ କରେ ଯୋଉ ସେଇ ପେଜଟାକୁ ବ୍ରାଉଜର୍ସ ସେଟାକୁ ରେଣ୍ଡର କରିକି ତମକୁ ଭ୍ୟୁ ମାନେ ଦେଖାଯିବା ଫର୍ମାଟରେ ଭ୍ୟୁ କରିକି ଦେଖାଏ the last ତାର conclusion କଣ କହିଲା understanding the basic components of the internet applications web pages websites web server search engine and browsers helps to navigate the web more effectively each plays a specific role in the process of accessing interacting with online content a web page is a single document a website is a collection of related pages a web server stores and delivers the pages search engine helps find web pages and a browser display them ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବେସିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସବୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସର ବୁଝିବା ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ ଯାଏ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ କ'ଣ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ସ କ'ଣ ୱେବ୍ ସର୍ଭର କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ'ଣ ବ୍ରାଉଜର୍ସ କ'ଣ ସେ ସବୁ ହେଲ୍ପ କରେ ଆମର ୱେବ୍ରେ ନାଭିଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ମୋର ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଆଉ ଏସବୁ ପ୍ଲେ କରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରୋଲ୍ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ଆକ୍ସେସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ କିଛି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ୱେବସାଇଟ୍ସ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପେଜେସ୍ ସର୍ଭର କ'ଣ କରେ ଷ୍ଟୋର କରେ ଡେଲିଭର ସେ ପେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ଡେଲିଭର କରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ'ଣ କରେ ଫାଇଣ୍ଡ କରେ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ରାଉଜର କ'ଣ କରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖାଏ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲ ଡିଟେଲରେ ୱେବସାଇଟ୍ କ'ଣ ୱେବ୍ ସର୍ଭର କ'ଣ ୱେବ୍ ପେଜ୍ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ'ଣ ବ୍ରାଉଜର୍ସ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଜାଣିନି ତମର ଆଗରୁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ତମେ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲିଅର ହେଇସାରିଥିବ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ସାରି ଦେଖିଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଡେଫିନେଟଲି ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଡିଟେଲର ସହିତ ଆମର ଆଇଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ ଯାହା ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତମେ ତାର ଆଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ପାଇପାରିବ ତମ ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ହି ପାଖେ ଆଇଲାଣି ପିଲାମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ପଢ଼ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାର୍କ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମସ୍ତ ମାର୍କ ରହିବ ଏବେ ବି ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ନିଜର ଆଇଟିରେ ନଲେଜକୁ ଗେନ୍ କରିପାରିବ ମାର୍କସକୁ ସ୍କୋର କରିପାରିବ ଆମର 2025ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଏରେ ତ ଆମକୁ ଆହୁରି ସିଲେକ୍ସନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଅଛି ମୁଁ ସେସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ କରୁଛି ଡୋଣ୍ଟ ଡୋରି ପିଲାମାନେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆସିବ ଡୋଣ୍ଟ ଡୋରି ଛାନିଆ ହେବାର ନାହିଁ ପ୍ୟାନିକ୍ ହୁଅ ନାହିଁ ଆରାମସେ ପଢ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କଲେଜରେ କିଛି ବି ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଏତେ ମେନ୍ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ କାରଣ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ରେ ସେ ସବୁ ପାସ୍ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ସେଥିରେ କିଛି ଏତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ସ ଆର ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ସରେ ଅଛି ସେଠି ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଅ ସେଠି ଟ୍ୟାପ୍ ମାର ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ନୋଟ୍ସ ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଅ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଦମଦାର ସେସନ୍ସରେ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା ଟେକ୍ କେୟାର